guys. We are on our way to Bili Ranch. To Bili Ranch or Bill's Ranch? Bili. Bili. Yes. Bili Ranch. It is located in Lembang, and we should be there in 30 minutes. Okay, see you. See you. Made it to Bili Ranch. You can see the horses over there. This is our family picnicking. Very nice place. Hah? Iya, nge-vlog. I'm gonna approach the horse very slowly. I like the white one. The white one is pretty. Tuh anaknya dulu kecil lucu banget sekarang. Kita di mana, Ip? Where are we? Nih, Bili. Jangan duduk di onti. Kita di mana? Kita di mana? Soalnya sembunyi-sembunyi guys, soalnya kena cas. Jadi kita sembunyi-sembunyi. Kalau ada mbak kita sembunyiin lagi. Nungguin makanan nggak ada. Itu tuh kain tuh buat apa? Oh, tahu nggak? ya? Terus siapa nanya? Tuh ada kain. Yang mana? Yang pink tuh, pink putih. Tuh nelayan. Buat apa tuh? Iya. Buat Buat apa? arah angin. Dia pakai masker. Nggak tahu. Si emaknya mau datang. Tuh si emaknya datang. Finally, the food is coming. Yay. Pakai masker dulu mah. Tentang ada Oh, ada sayur asam. asam si papa. Nasi liwet ya. Oh, Wow, si bukan liwet. Wow. Sini nih. Bagus. bawaan. Itu mah nggak apa-apa disatuin gitu karena dari panas. Kamu pakai nasi. Mau dikasih sayur asam. Kan beli sayur asam. Itu apa, Pak? Oh, ada Gorengan. timbal. Beli gorengan nih. Ada timbal. Kentang. As. Pas sayur asam.
Kola dah, kamu deketin juga mukanya. Kayak Kola kan? Hah? Overall, it was fun. They also provided mat. If you don't have your own mat, you can rent it. The entrance fee is 35.000 per orang, and kids above 2 years old pay full price. Food was lumayan sih. The food wasn't bad. The nugget was just sweet. So basically you go there just to enjoy the